Okay, so kalau kita tengok sarcomere, bukan sarco, sangat always salah. So kalau we look at the sarcomere under the microscope, you akan nampak this. Okay, ini adalah Z disc, di mana kita boleh nampak akan ada this lighter band, iaitu I band. Light mean ada I, so dia adalah I band. Okay, light. Dan you boleh nampak akan ada this, the one yang darker band, dark band, A, so dia adalah A band. Dan you boleh nampak A band itu consist of this dua benda, iaitu dia akan ada this myosin yang gelap ni. Yang gelap ini adalah myosin. Yang gelap tu hasil daripada overlaps of actin and myosin. Dan you boleh nampak dekat tengah-tengah ini hanya ada myosin yang dipanggil H zone. Okay, H zone tu consist of myosin only. A band itu akan ada overlap of myosin and actin. Okay, dan H zone tu berada di tengah-tengah A band. Dan you boleh nampaklah in between Z disc ini, Z disc tu adalah yang the protein yang akan connect the actin filaments. Itu adalah in between ini kita panggil, inilah dia sarcomere, which is the basic contractile unit. Dan you boleh nampak I band tu dia light, A band itu dia gelap, dan tengah A band tu akan ada H zone. M line itu adalah the one yang akan connect the protein dia, yang akan connect the myosin, yang akan hold the myosin bundle together. So if we look into more detail, kalau kita lukis, inilah rupa dia. Okay, akan ada this I band. I band itulah yang cerah tadi disebabkan dia consist of only actin filament. Okay, dan akan ada Z line. Z line, this is the one yang akan separate one sarcomere from the next, because dia akan hold the myosin kiri dan kanan. Okay, sarcomere adalah the section of a myofibril between two Z line. Apa itu sarcomere? Section of myofibril between two Z line, ini adalah definition dia, and dia adalah functional unit ataupun basic contractile unit for muscles contraction. Okay, dan itulah dia, kalau you boleh nampak ini Z. Okay, and then sarcomere is this one. Dan kalau kita tengok I band adalah light band, okay, from the word light, consists of only actin filament. That is why it appears light under microscope, sebab actin itu nipis, because actin is nipis, A band pula consists of overlapping actin and myosin, and dia it appears dark under microscope because ada dua ni kan, ada dua lapis ni, memanglah akan ada berapa lapis ni, that's why dia appear sangat-sangat dark. Dan di tengah-tengah A band akan ada M line, iaitu the one yang akan join the myosin filaments together at the center of sarcomere. And after that we also have this H zone. Okay, H zone tu adalah region di mana hanya akan ada only consist of myosin only. Okay, yang itu kita panggil the center of A band. That is lighter under microscope, tapi taklah secerah I band. Okay, tapi dia agak cerah berbanding dalam keseluruhan A band. Okay, because it constitute only myosin. Yang overlap ini yang akan appears very dark under microscope. Tengah ini disebabkan hanya ada myosin, dia akan appear lighter for the A band, tetapi dia tidak akan secerah the I band. Okay. Dan again, inilah dia. So now kita nak tengoklah macam mana muscles itu contract. So how does it contract? How does the muscle contract? Kita kena tengoklah. Dan in order to explain that, kita akan guna the sliding filament theory, which is used to explain how muscles contract. Sliding filament. Filament akan slide, akan meluncur, okay, in order untuk muscles contract. Bila muscle contract, basically muscle mengecut. Awak kena faham. That's why awak angkat dumbbell, awak flex tangan awak kecutkan the muscle. Okay, itu adalah contraction. So, sebelum kita go into more detail, kita recap balik. Kita kena understand in the presence of the neuromuscular junction, what happen is that impulse will be generated dekat this motor end plate, and dia akan pass along the sarcolemma dan down to the T-tubule. Okay, down to the T-tubule, and as I said, di sebelah T-tubule akan ada sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum pula ada make close contact dengan T-tubule, dan dalam sarcoplasmic reticulum akan ada calcium ion. So in response to that, kalau tak ada action potential, calcium ion akan remain inside the sarcoplasmic reticulum. Tetapi bila ada action potential, calcium ion will be released daripada sarcoplasmic reticulum keluar ke dalam sarcoplasm, membasahi, okay, meliputi the myofibril. So bila ada calcium ion, when calcium ion is released into the sarcoplasm, what happen is that calcium ion tadi dia akan, you nampak ni, dia akan
dia akan berjumpa lah dengan the myofibril. Myofibril pula akan ada the actin and myosin filament. So calcium ion ni dia akan bind dekat siapa? Dia akan bind dekat tropomyosin of, dia akan bind dekat troponin complex of actin. Bila ada, kalau you tengok in the absence of action potential, tak ada calcium ion, this myosin binding site will be covered by tropomyosin. Okay, tak ada, dia memang tertutup the myosin binding site on actin. Tetapi bila ada calcium ion akan bind dekat the troponin complex, change its conformation, cause the tropomyosin to slide away and exposing the myosin binding site. Okay, now myosin binding site is exposed. Okay, itu konsep yang awak kena faham. Now, mari kita tengok the process, the mechanism of muscle contraction. Okay, at rest, myosin binding site present on actin is blocked on by tropomyosin. Betul lah. Okay, be at rest means that no action potential. There is no action potential. Okay, the tropomyosin binding site, they block the myosin, the tropomyosin block the myosin binding site. What happen in the absence, bila ada action potential propagating along the T-tubule, what happen is that sarcoplasmic reticulum now, bila dia akan release calcium ion. Bila ada action potential, now calcium ion will be released daripada sarcoplasmic reticulum. Calcium ion dia akan bind dekat troponin complex. Dia akan bind dekat troponin complex on the actin, cause the troponin complex to change its conformation. Now, tropomyosin slides away. Okay, tambah sikit nanti. Tropomyosin slides away and expose the myosin binding site on the actin. Okay. Dan apa yang berlaku seterusnya, mari kita tengok gambar rajah ini. Okay. Now, bila the myosin binding site dah exposed, okay, macam ni, apa yang berlaku dekat bawah the actin akan ada thick filament of myosin. Cerita dia sekarang ini yang akan berlaku. Saya akan label the actin A. Let's say this region adalah A, this region B, di sebelah ni C. Okay, you tengok betul-betul. First ialah, now kita cerita pasal myosin pula. What happens to the myosin? Actin dah settle. Okay, now dia dah expose dia punya myosin binding site dekat actin. Now what happen to the myosin? First, myosin head dia akan ada ATP binding site dan juga ada ATPase. Dekat myosin head ni akan ada ATPase dan juga ada tempat for ATP. Basically, myosin tu adalah ATPase sebenarnya. Okay. Bila ada ATPase, maksudnya sekarang dia akan bind dengan ATP. ATP will bind dekat the myosin head. Dan disebabkan the myosin head tu ada ATPase, dia boleh hydrolyze ATP. What happen is that ATP now will be hydrolyzed. Sebelum dia bind dengan ATP, ADP adalah basically ADP dekat situ. Means that before that ADP memang dah ada. Bila ADP ada, dah tak ada energy lah. Energy dah release sebab ATP tu bila dia tukar pada ADP baru energy akan release kan. So first ialah myosin head bound to the ATP, dia masih berada dalam low energy configuration. Okay, bila ATP bind dekat, when ATP bind dekat the myosin head, now akan ada ATP hydrolysis. ATPase akan hydrolyze ATP to ADP. Bila dia hydrolyze ATP, dia break the phosphodiester bond. Break of this bond akan release energy. Energy akan release. So apa yang energy itu digunakan? Energy, what happen is that when energy is released, okay, now the myosin head is now in high energy configuration. Okay. In high energy configuration, okay. Alamak, saya tersilap. Jangan saya explain balik. Abaikan sorry, biasalah Okay, saya tak nak gambar. Patutnya gambar first dulu. First ialah, first myosin is head in a low energy configuration. Okay, means that tak ada ATP hydrolysis. Bila ATP bind dekat this myosin head tu dia memang ada ATPase. When ATP bind dekat the myosin head, now ATP akan hydrolyze. Kalau bila sebelum ATP bind, sebelum ada ATP hydrolysis, kalau you tengok bentuk dia macam menguncup macam ni. You ambil tangan you buat one two juice tu, you buat yang burung tu, now you tiok ke dalam. Okay, macam itulah rupa dia myosin. In low energy configuration. Bila ATP bind dekat the tangan of the myosin, ATP bind dan ada ATP hydrolysis, now dia terbuka. Dia punya leher itu now dia akan terbuka macam ni. Okay,
ATP hydrolysis akan release energy. What happen is that this myosin head now in high energy configuration. Okay, dia akan become terbuka macam tu. Leher dia terbuka like that. Bila dia terbuka like that, apa yang berlaku? Dia akan bind dekat dia punya myosin binding site. Okay, next. What happen is that the high energy state myosin head binds to the exposed myosin binding site on the actin. Now dia akan ngap, akan pegang the myosin dekat myosin binding site. Dia akan form this what we call myosin actin akan form this what we call cross bridge. Akan ada cross bridge lah sebab adanya the binding of myosin dekat myosin binding site on the actin. Maksudnya ATP dah hydrolyze. Alright. What happen next ialah you boleh nampak this initially this myosin head dia akan bind dekat A region. Okay, yang ni tak adalah tapi saya nak tunjuk dia akan bind dekat A region. Okay, dekat kawasan sini. Sebelah ni akan ada B, sebelah kanan akan ada B. What happen is that yang seterusnya, kemudian okay, bila myosin tadi dah hydrolyze ATP, now ADP berada dalam the myosin head. After that, ADP tadi dah akan release, it will be released daripada myosin head. Bila ADP dia keluar sahaja, now tadi you boleh tengok kalau kepala dia tadi tegak macam ni, ADP keluar sahaja, kepala dia kembali menguncup. Kepala dia kembali return balik macam ni. Tetapi bila dia return balik macam ni, pada masa ini dia bind dengan myosin kan. That's why rupa dia macam ni. Okay. Bila kepala dia tadi back kepada low energy state, dia akan tolak, dia akan tarik this actin ke belakang. You boleh nampak now dia tukar region A tadi dah ke belakang. Okay, causing myosin to return to the low energy configuration, pulling the actin filaments behind towards the center, basically towards the center. This causes the sliding of the actin towards the center of sarcomere. Dan kalau you nampak kepala dari terlentuk tadi, this called power stroke. Okay, this process is called power stroke. Okay, disebabkan release ADP tadi menyebabkan dia return to the low energy state. Bila dia stroke, bila dia terkiok balik, leher dia terpatah, dia tariklah dia actin ke belakang. Now, dia dah jumpa dengan region B. Bila ATP bind, okay, now proses akan continue balik. When ATP bind, now dia akan start ada ATP hydrolysis, dia tercabut. Bila ATP bind, dia akan tercabut daripada region A tadi, dia akan tercabut. Now ATP bind akan ada ATP hydrolysis. What happen is that dia akan tegak balik. Cuma sekarang dia akan bind dekat region B. Okay, you boleh nampak. Okay, region tadi dia dah start to moving towards the sarcomere. You kena faham dekat sini sarcomere. Tengah-tengah sarcomere itu dekat sini. Okay, dia akan tarik ke dalam. Alright, now dia akan bind dekat B. After that akan ada ATP hydrolysis. Okay, then the cycle akan begin lah. Alright, bila dia tercabut, dia bind dekat sini. Now, what happen is that dia akan tercabut balik. Bila dia dah power stroke, dia akan bind pula dekat C. Dia akan terus tolak the thin filament towards the sarcomere. And the cycle repeat sampailah dia ke tengah. Okay. Itulah dia sliding filament. Nanti saya akan cari video untuk awak. Kalau tak ada, awak cari sendirilah. Alright, itulah dia ada sliding filament theory. Alright. Binding of new ATP, detach the myosin head from the actin and the new cycle begin. Dia cycle dia pendek saja, cuma you kena bayang lah. Okay, dia akan bila dia power stroke, dia akan tolak ke belakang, dia akan always tolak ke belakang towards the sarcomere. Dan kalau kita tengok into more details, okay, if you look into more details, macam mana? If you look at the structure of sarcomere, inilah dia rupa dia. Okay. You boleh nampak myosin tadi dia akan bind dekat the actin. Bila ada the ATP dan juga calcium ion, what happen is that dia akan dia akan tarik, it will pull the actin towards the center of the sarcomere. Sebelum in the relaxed state, okay, in the absence of actin dan juga in the absence of calcium ion, you boleh nampak masing-masing macam luas saja ruang dia kan. Okay, the sarcomere tu nampak relax. Tetapi bila ada the contraction, bila ada the calcium ion and ATP, now dia akan actin dia akan ditarik toward the center of sarcomere. Siapa yang tarik? This one lah. Actin myosin tadi dia akan tarik. Dia akan tarik sampailah awak nampak dia the region of sarcomere akan reduced.